sub-regions. And then we also have candidates who are still verifying their documents with the National Council for Higher Education and UNED. So these candidates have requested us to give them some time as they fasten that process. There is also harmonization that is going on amongst candidates. So these candidates had requested that we also give them time to finish up with the harmonization before we close. As you know very well that with harmonization, somebody may drop from a certain position and go to another one. So if we close the process officially, that means we are not giving a window to these candidates. That's why we had to listen to their request. So on account of that, the applications are still being received until further notice. That vetting will start on the 28th of this month, which is July. That will be a Monday. Vetting of candidates will also happen as we're still receiving applications. And the categories that we are going to start with will be Kampala Capital City Authority. That will start on the 28th of July 2025 to 1st August 2025. So Kampala will start. Then the second category or the second group of people that we shall vet will be people from Wakiso. Wakiso will be vetted on the 2nd August 2025 to 7th August 2025. Local governments in sub-regions will take place on the 8th August to 13th August 2025. LSC 5 chairpersons, city mayors, KCCA division mayors will be vetted on the 14th August to 18th 2025. Members of Parliament will be vetted on 20th to 27th, and it will be done by the national vetting team. It will be done here. We shall communicate to you. I know most of you are also waiting for numbers, but approximately also other applications that are still being entered into our system and others that we are receiving. We still have a few hours, and now that it's still open, but approximately we have received 11,000 applications that we have with us. That is what has been entered in the system. So by the end of the day, I believe these numbers will change because they're still being entered in the system. This is what we got from the system, approximately that. And then the ground survey also starts on Monday, the 28th. We shall be doing these activities concurrently, as we are still receiving applications for the reasons that we've already given. The ground survey will also be taking place. We had earlier on communicated to you people that our vetting process, the ground survey takes 60, and then the vetting process, which of course we have even communicated the schedule, takes 40. Ground survey 60, and then this takes 40. So I believe candidates should prepare for this phase. We also urge applicants out there, those who have requested us to extend the time, to fasten the process, because it is the reason we have extended. So they should fasten the process and make sure that they bring their applications so fast so that we can close this and move to another phase. Thank you so much, and may the good Lord bless you. Madam Chair. Madam Chair, the team. Twagala okusooka olw'ekibiina kyaffe kya National Unity Platform okwebaza bannamawulire
utambudde naffe kuba twatandika wano nga EMC okutuuka essaawa eno mukyaliwo ali obugumiikiriza obw'enjawulo mulina mu mitendera egy'enjawulo. Twagala okwebaza mu ngeri enjawulo abantu bonna abaateekayo okusaba kwabwe nga tubayise okuvanga lumu ogw'omukaaga omwaka guno 2025 okutuuka olwaleero nga 25 ogw'omusanvu 2025. Tekitwala for granted, twagala okubebaza applications ezigenda mu mutwalo gumu mu 10 ku bifo ebyenjawulo mu ggwanga ziba nnyingi nnyo. Twagala okubebaza okuwuliriza okuwuliriza okusaba kw'ekibiina kyammwe ku birango byetwateekayo empapula z'amawulire. Mwebale nnyo wati ddala ndowooza kise rikoti etatera kusangikasangika mu bibira by'obufuzi. Twagala mwenna mwenna okubebaza abaateekayo okusaba kwammwe. Mwebale nnyo, mwebalye ddala. Guno twabategeeza ddala nga 23 zikoonye, twabategeeza nti abannaye tujja kuba twongera empaka nga 25. Naye olw'ensonga eziteebereka naye nga ekisingo ensonga ziringa 3 zisinga okuba enkulu. Esooka n'essaawa tubadde tujjaawo essimu ng'evuga oli adduka aleeta mpapula. Tulowooza nti si kyavunaanyizibwa kusibirayo muntu yenna adduka abakalamujja ajja wano kuteekayo ate woddeyo mukutte tugamba ndoza tubeere ng'abazadde abalungi nga balabirira abaana baabwe. So tusalawo nti tujja kuleka windo eyo ng'ekyali nzigule y'abantu abaleeta empapula naye mukozesa akaseera kano tutuwadde kubanga era katono nga kyapazo lwabagambye tugenda babuulira ebiddako. Ekyokubiri waliwo bakyali mu UNEP, bannaffe bakyali mu UNEP okukola verification efuuse verification. So omuntu osobola musibirayo ba verification naddala ku bapaka ba parliamentary abeetaaga obuyigirize kiba kyatteeka. Tulowooza tubawe omukisa bamalize ne UNEP bayite empapula zaabwe wano nga zijjudde. Era mu vedi tujja kuba tubalaga ebyo nabitambula kuba tubasaba original copies. Ababeetaaga verification ya UNEP balina okujja naye for example. Tulina abali mu National Council of Higher Education abalina okujja nekituyita certificate of equivalence ekiraga nti ogassa empapula z'obuyigirize wasomera bweru, twasoma senior 4 direct, twasoma senior 6 certificate of equivalence. Babuli omulanga nga basaba tubabweyo obudde basobola okuteekateeka empapula zaabwe ezo. Ate ne bannaffe bangi abawulira nti tebajja bikula ebirala ebigenda mu maaso. Obusimu bubulaga bannaye mutuwe ka space kunganya empapula tuzireeti kati abantu batusobola basibira bweru. Naye bannange mwanguwe bwe muba nga mugoba musaanidde nga mutuukiriza ebisaanyizo by'ekibiina kya National Unity Platform tujja kaspace akakyaliwo nammwe mukakozesa kuba nammwe tumanyi bulungi nti gye muli. Banyawule basebo vetting egenda kutandika ku Mande. Abantu bangi badde mwogera ebigambo ebitalina mutwe na magulu. Kadi zagaba dda bavetinga dda bagenda tulangirira kati muwulirize bulungi. Okwekennenya bakande simu abasaba nga tutunuulira empapula zammwe nga tubabuuza kajuuji w'ebibuuzo n'ogenda ku ground bitandika ku Mande. Tutandika Mande nga tutandika ne Kampala Capital State Authority. Tujja kuba Mande tujja kuba 28. Tubawadde ennaku 5 okutuusa nga 1 Ogw'omunaana. Era amangu danga press conference ewedde tugenda kutangira okutegeeza abakulembeze mu bitundu eby'enjawulo bateeketeeke constituency tubaye programu yaabwe constituency tesooka we ya Kampala eriweddako tugenda kibawa amangu danga biyita abakulembeze bammwe ne platform zaffe ez'enjawulo netandise na Kampala. Bwe tumaliza Kampala ennaku 5 nga ziweddeko byonna tujja bikolera kirona misana mpaka nga abantu baffe bamazeeyo. Then Wakiso district kubanga batwasalawo tubagamba abaayita wano batingira wano. So Wakiso district twera bavetinga okutandika ng'ennaku z'omwezi 2 Ogw'omunaana 2025 mutuwadde ennaku 5 zijja kubamala bena constituencies zinoza mwenda omunaana okutuuka nga 7 Ogw'omunaana 2025. Then tulina kitwayise local government in sub-regions. Zonga mbadde ekyokulabya ku kya Buganda tulina bweta Masaka sub-region, Mukolo sub-region, Luberi sub-region, Bweta Luweero sub-region, then Bweta Mpigi sub-region. Sub-region zino za 5 tuziwadde ennaku nazo 5. Tutandika tujja genda iye emisana gye mulaba erina okugenda mu sub-regions kuba waliyo ensonga nnyingi
abantu balookuwulira nti omuntu alondeddwa ye mutuufu. So omusanvu milioni zero zotandika nga 8 ogw'omunaana okutuuka nga 13 ogw'omunaana omwaka guno. Basentebe ba districts abamu kwetaaga ebiwandiiko ebiri verified. Basite mayors nawani meya w'e Masaka, meya w'Eggulu, meya w'e Mbarara, abo nabo beetaaga empapula nga ziri verified kuba twalondedde bajje mu 14. KCCA division mayors abajja kubeera vetted okuva ng'ennaku z'omwezi 14 ogw'omunaana okutuuka nga 18 ogw'omunaana. Awo mmanyi nti oyagala tukwatira bendera yaffe ng'aba national platform. Then abaka ba parliament tubasembezaayo kubanga naye basembayo okunominating eri mugomwenda okuyongerayo waggulu. Ebyo natwabirowoozezaako abajja kuvetingibwa babajja kuyita mu kasengejja okuva ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'omunaana okutuuka ng'ennaku z'omwezi 27 ogw'omunaana. Awo veting kuloza nga 27 ogw'omunaana tujja kuba tumazeyo veting yonna bakandisi baffe bamaze bategeera, bafulaga beeraza bamaze bategeera abagenda okukwatira national platform bendera mu kalulu ka 2026 omwaka ogujja January ne February. Ground survey twabagamba bakazi ba NUP bakola papers 2 naddala abali ku level eri abakama parliament LC5 abo nabo tubogedde. Paper 1 oba ya vetting eba technical ddala y'okuddamu kajeje ebibuuzo nga mumanyi otuze tukola mutanakibira mu kimanyi bulungi. Then paper ey'okubiri tulina baconsultants betufunye, tulina teams zetufunye eziri impartial independent ezijja ogenda ku ground nga tutegedde tukitaddewo egayidi eraga omuntu bamubuuza bati ekibuuzo obuuza abantu bameka mu kyalo okumanya ani agwani ani asinga obuwagizi wano. Ate kyoza nti bw'osinga eri obuwagizi nti bw'oyita paper 1 ne paper 2 ogiyise olina kuyita paper zombi, paper 1 eya vetting ne paper 2 eya ground work. Buli zikatera kufuna max za 100% ng'olangiriwa nga fulaga beera waffe obubaka bwa parliament LC5 obwa meya n'ebirala kwena tubategeeza. Abanyama ne basebo tubasaba tugoberere enteekateeka eyo ebitundu ebyenjawulo mweteeketeeke tujja kuba tubategeeza. Mwebalire okutuuliza wabaawo ekibuuzo kyonna kyonna kyemala okubuuza bannamawulire. Ttiimu eno pale nijja kukiddamu bulungi nga tukulembeddwa madamu chairperson waffe. Mwebale nnyo okutuuliza, mwebalire ddala. Yes, BBS. Neyanza sewa ekibuuzo kyembuuza ensonga y'okutabaganya ababeesimbyewo ku ekyo kibuga abantu bangi. Osobola okutuwa akakiiko kasobola okutuwako ku update ku bifo bimeka musobola obutabimenya oba okubimenya nga mwagadde tutunyonyolako ebifo bimeka bwe mumaze okukkaanya mumaze okukirizisa abantu abamu okutata nga Kawule olekera abalala. Madam Chair is asking me, Madam Chair is asking that how far we go with the harmonization process and how many teams, for example, have we have got consensus and so on. And every time you go to Uganda, harmonization here in Rwanda, twagikwasa ba candidates ne ba candidates. Bakiriziganya balina okwetaba mu buwandiike nga tunatandika process ya vetting. Then ekyokubiri ye vetting gye twayita party-led vetting, harmonization process. Ezo zikyagenda mu maaso fenga ye mu state tunafuna a report ntongole nga tugisubira in time before the vetting starts. Madam, you will not even, you could not and then come at once possibly. Because we organize the very and yes, sir. Sematimba bwegire sebo somozebwa kiko mukyasinze okusanga okuva exercise eno lwe yatandika mwe nga bakakiko k'ebyokulonda. Challenges since we started in this process, Madam Chair, last week, what is asking challenges kandi tukiwulidde kamere kukibuzo ekirala olekuddamu kimu ku kimbeerayo. How it seemed to be. Yes, sir. Thank you. My name is Lawrence Oku from UBC Radio. The chair said until further notice, she didn't specify the deadline for the process. And in September, we are starting the national nominations in the, first of all, the president and members of parliament. Want it in one way or another affect the mobilization of the party
and also in relation to the national calendar. Okay, thank you very much. Should you respond to that? Yes, sir. Singa omuntu anaavaayo batakkiriziganyiza namu babalabako wano mu by-election za Kawere, oli naavaayo ne mukola vetting, muteekawo debate, abantu ne mulondako mudde mulaba nti asobola, oli naavaayo najja neyesimbawo okuba namunigina ng'ekibiina, omuntu oyo anakkirizibwa okusigala nga munnakibiina oba waliwo enkola endala musuubira aba neyesimbawo okuba namunigina mu kibiina kya Madam Chair is asking those who may oppose the outcome of the vetting process and the run as independents, what are also to do as a party. Yes, I think we are okay. 1, 2, then we close. Atulabyeko naddala ababadde bali beesimbe ku bifo tugeze ebya meeya waba MP ate ne bakkeeno wansi era ewali bannaabwe nga balaga baharmonizinze eno n'ate najja n'ava ku bwameeya najja ku LC5 ng'ate nawo waliwo abantu nga bana bonna b'enjiko n'ate n'alaga nti ye bamugye ku bwameeya oba LC5 ne bamuwa direct ne ba MPs kibaddeyo nabe LC5 bakudde ku LC5 najja ku LC3 ng'alaga anze bampadde obwa LC3 direct kuba nali nasaba LC5. Ekyo kyekibuuzo kyange sinaba Madam Chair akiddemu. I think it did. Thank you, Madam Chair. Thank you, Madam Chair. You are going to respond to him. There was one there. Okay, we shall respond. Finally, there was one here. Possibly. Yes, here. Oh. Last. Chanjo, NTV Spark. Nze kyembuuzaako kikwatagana n'omu kye yabuuziza nti abaana ababatakkiriziganyizza na vetting yeeno ebivuddemu waliwo emitendera emirala gy'alina okuyitamu okulaba nga yeekubira emirimu. Kyekumidde ku Map Media TV 1, Map Media TV 2, Transporter Media, Nangeronde Transporter. I think I didn't even know who asked the certain question, but I'm going to answer your questions. Somebody has asked about harmonization. How many candidates have agreed? Mr. Sebufu had responded that in Uganda, but I'll still respond to you. At the moment, we don't have a specific number, but so far there are candidates who have been harmonized. Like we communicated to you earlier on, we said the first harmonization was candidate-led. I could be with my vice, we have gone for the same position, and then we called somebody. You people were here when the president communicated that team that would be in charge of harmonization, and those are the vice presidents. So it is not EMC that is doing the harmonization. We cannot be the judge at the same time. Just imagine if we did harmonization and telling people that, no, leave this position. So it is like an assurance of a card. So there is a team that was handling harmonization. We have been given certain candidates who have harmonized. Of course, we shall not give you the figure at the moment, but there are candidates who have received their applications to have harmonized, their consent letters to have harmonized. Somebody asked about the challenges. One of the biggest challenges is the threats from the security. I think there was a pic of me that went viral when I was trying to hide here, kneeling. You know what happened? We were shot at by security, and you saw what happened. So other people were intimidated. Some of the candidates even feared. Some of them got hospitalized. Some of them were badly injured. So that is one of the challenges that we faced from day one. And they still continue to threaten us. I'm even told I'm wanted. Actually, for what reason, I don't know. So why would they threaten us? We're doing the right thing, and we shall not fear them. Another challenge is
the delays by UNEP and National Council for Higher Education to verify documents for our candidates. That is why we are here. We were supposed to have closed officially, but because of those delays, now candidates are requesting that we give them a window to fasten the process and have their documents verified. It is very absurd that they are charging highly for them to have their papers verified. How can a candidate be charged 2 million shillings to just have a mere paper or a mere certificate of equivalence given to them? 2 million shillings, almost like the money that is used for nomination. So it is really very bad. That has delayed them, and we have given them that window. Somebody said, Madam Chair said, until further notice. Further notice could even be evening. It could be tomorrow morning. It could be the day after tomorrow. It could be Monday. So if I say further notice, it does not mean it is indefinite. Further notice is also like soon. If I say soon, it could be 1 hour from now. It could be 10 years from now. So if I say soon, it could be tomorrow. So that's why I wanted to leave it at that. But of course, it is very soon, and we're urging applicants out there to fasten the process as we wait for them. It is very soon, very, very soon. It could be tomorrow, it could be Monday, but it will be a date that we shall communicate. What do we do if some people do not concede defeat and grant us independence? We have been encouraging our candidates. At the end of the day, they are the ones who will lose out. Imagine we have 2 or 3 candidates, and then the party, through its process, chooses the best candidate. We issue our flag, our ticket, and in most cases, we have not made mistakes. You people know very well. And I will take an example of Kawule. You know what happened with the candidates that we had. Our process is always very smooth, and we come up with the best candidate, who in most cases wins. But in case somebody refuses to consent to defeat and comes as an independent, that person automatically ceases to be a member of the National Unity Platform. But of course, we are not waiting for that time to come. Talking to our members for the benefit of our party and Uganda at large. We are talking to them, and if tomorrow the card is given out, we are urging them to rally behind the candidate that the party has chosen. Somebody asked also for those who left higher positions, who were harmonized and came to the lower levels. We told you very well, this is, in most cases, it's candidate-led harmonization. I do self-assessment as the chairperson, as a candidate, not the chairperson. I do self-assessment and say, Harriet, I will not handle being a member of parliament. Or I see the other ones are better than me or stronger than me, maybe financially or when it comes to the ground. And I feel there is somebody who can serve better than I can serve. So this person will engage the party and request to go to a lower level. What happens if you find people who are also on the same level? You will be vetted, and you will be vetted like the same. The conditions will be the same, so you will not be treated in a very special way, or it is not an automatic guarantee of the party flag. You will be vetted with those that you have found on that level. Somebody also asked if candidates will know their scores so that they know where they scored better. All that will be put up at the appropriate time. After the vetting process, you people still will be involved. You'll be the ones to get all that information. But after the entire process has been successful and has been completed very well. Dissatisfaction. If there are candidates who are not satisfied about the process, we have a tribunal that will handle that. If somebody says, now, I was supposed to emerge victorious, you will give us the evidence of what makes you think actually you were better than the candidate that was chosen, and you will be heard. So we have a tribunal that will handle those cases. Thank you so much. Is there anything that I've left out? I think that's all. Thank you so much.
abanyabuli basebo batunze okusomoozebwa ku lusanze ekisookera ddala gavumenti ya Mwai Museveni netawanyizza nnyo mulimu guno gwetukola kuba tekiwakaliza kalungi konna kyeva mulaba nti yaleetawa nkiya gaasi neetawa n'amasasi mwalimu n'obulamu bw'abantu kumpi okugenda okuba nekusomoozebwa kwa maanyi ate nga bikyagenda mu maaso damikye abagambye ettiimu eno etiisibwatiisibwa buli ddakiika naye ng'ate tesobola kuva ku mulamwa kati okuba kusomoozebwa kwa maanyi ebyokutiisatiisa kusomoozebwa nakyema lyakwateekawo twakubagamba dde okwa UNEP UNEP nga national agency yaba kitawanya abantu bagenda kubeera abakulembeze ba ggwanga naye UNEP kuli mugenda okwongeza nga mutegedde obulungi UNEP etawanyiza abantu n'empapula zaabwe ozikonfaninga oli natuuka kumawo wiiki ejja naddayo wiiki ejja okwo nava kusomoozebwa okw'amaanyi naye okusingira ddala National Council of Higher Education okusaba $2 million omuntu okuwa certificate of equivalence kati oli abatazirina ayinawo emitwalo gya 5 ng'alina okuweerya $1.5 kati abayitaaga time kuba kusomoozebwa nekiyidirenga ne process yaffe eno nga bwemugirabye okwongezaayo kuno kwe tukoze kyapasoni abagambi tusobola okubayita ekya tubagamba neekugomyo tubagabe mu abasabye ensonga eyo mukozese akadde kano ennaku ezo tubawadde muleete ebibulako n'alaba okuteekamu ebintu byammwe mubiteekemu empapula zammwe mu nnaku zetuwadde entono waisaawa enna tujjako tubayita nga tubategeeza nti tuggaddewo abajjabale basebo waliwo yabuuziza omuntu okukkiriza nti awanguddwa mu kuveetinga ku entayiseemu neyesimbawo nga independent ali kawempe era mwemuwadde example yekawempe abesimbawo nga independent ekawempe temwabalaba bafuna obulumeka mu Uganda pate ekulembeddemu olutabaalo lw'okulonda eggwanga lino bagiyita National Unity Platform twabadde tuli mu bululu abavubuka ngero olaba NUP na NRM ate ng'NRM eri mu kubba bubbi so pate eryemu kyetugamba bannakibiina temupanikinga temutya leka tukole ground survey mujje ku interview namu muli confident bulungi okole kyosinga ekiri mu busobozi bwo singa tufulumya results nga sigooyina tiketi amagezi tukuwa gaweerere teweesimbawo nga independent totuka togera mu kibiina kirala kubanga bajja kukuwanga kubanga abantu bakkiriza ti omulembe guno gwa National Unity Platform abava waggulu ne babeera eyo ne bateesaamu nze obudde twayegopenyereze wano nkulu nabannakibiina ekyo tukitulirizaamu naye bw'ojja wansi n'obaako bw'osanzeeyo waba oba weegasse ku baapplicants abaliwo oddaali eyo sikanti gwe bujja te bali babajjewo tekikola tekitekyeta ojja wabula ndoza oli yeepimamu n'agamba naye tebalimba sobola kuganye nabo tujja paleka katiba kamu anaasinga yajja okulangirirwa naye nga bwegwagweri obudde kubayo omupiira ojja kuba lodi kansala oba n'ekifo ekirala tekiba automatic etigwawo oyiseewo balamanya batya results zaabwe nina mwakolako P7 PLE nemukolako Uganda Certificate of Education nemukolako erebwe ekoletya results kulina muyimayina mu bannamawulire kalungi mujja okumanya results mujja kufuna paper 1 mutule paper 2 tuzigatte tukola average tuwaliwo tukufuna results era tuzifulumye tusimbe mu nkalabe eyayise eyagudde akabatamatidde twaliraamu naye bwegendereza kuba tubwegendereza nnyo bwogabadde akulevo 1 bwozabuzayita kulevo 2 wabangawo balamuzi abawini mu ggwanga lino nga bwasala omusango nebogenda ku apiiro gusigala mukusinzi so tugera kwegendereza nnyo kibenga omutegeezaga nagenda ku apiiro however tribunal weeri akakiiko wekali abanekubira enduulu nga balowooza nti bayise pepa nebaba makisi zaabwe nga ntono naye mwire butata kuddamu rimakingi segiraba okujjako nga lwekinjawulo nnyo naye nga tujja kuteekawo embeera mu ddembe ly'obu ne demokurasiya anawulira kyabatidde ajagenda mu kakiiko ako yekubira enduulu atale nga tutambuza ensonga ezo twagala okubebaza banyabire basebo omukulu ono tegerikani baza bafanya akayunga katono nnyo tuwumbewumbe tugende nsebo yanze chairperson
akantu akali tekiniko katono nnyo ke bantu abagala okwesimbawo nga babadde bakolera ebitongole ebyenjawulo gavumenti bakola mu URA omuntu ayagala okwesimbawo kifo kyobwa MP alina okuba nga yalizayininga nga 13 ogw'omukaaga ekisuubira nti ogenda kujja wano nga tonakufuna permission to resign bakutegezaako nti bataddewo akakodyo bateekamu okusaba orizayininge mu gwokutaano ne batupapendinze okuddamu wakulinze tukuwe kaadi olwekubagambye nti walizayininga abagala okwesimbawo ku local government ng'obadde okolera gavumenti olina okuba nga ofunye permission ekulaga nti walizayininga nga bbiri kitegeeza kijja kuba kizibu okutwala mu maaso okufuula kandidate tolina ate tulaze nti wali wakkiriziddwa okulizayininga okukolera gavumenti oba okolera ekitongole ekyo kikwetagisa okulizayininga okuyingira politics tubasaba mwenna abakolera ebitongole bye basigira okwesimbawo mufune okubakkiriza okuyingira politics oba okwesimbawo mu budde obwo balagibwera competition but president alina okuba nga abakolera gavumenti ngamu kitobba kitegeeza naye tubatutegeeza alina okuba nga alizayinze. So I have been told to say that in English. We have been widely informed. We are employees, civil servants that applied with us, and they are seeking for our card to represent their constituencies. They're working with different organizations, departments in government, and they have the requirement and mandate to resign before June for parliamentary contestants and candidates. Those that have not done, those that have not been permitted to resign from their job by June 13th June 2025, it's so hard for us to consider you as our flag bearers because we will not be nominated in the national elections. Then those that want to contest for different elected positions under local government, you must have resigned from your employment as of 2nd August. Once you don't have that permission and granted from your employee, it's so hard for us to process you as a candidate because we are sure you will not successfully nominate. If you get nominated, you'll be challenged and they will disqualify you. Thank you so very much. After the previous level, was several members in Young and Dara, come at you on Sayo to the Nebit Drum, to its day. Avadum, Winde, the Chidapo, Ave Kampala, Pila Baburia, we are made of some out of the Kanaposto stick, we are going to communicate immediately. Thank you very much. Obadde mulabe mulungi nnyo owa Media TV awo bebadde abakakiiko k'ebyokulonda ka NUP giyite Electoral Management Committee ng'ekuliddwamu Madam Chair Harriet Chemta. Webale kulaba KKTv Uganda. Get informed and updated on issues around you and the globe as well. KKTv. Thank you for subscribing to KKTv. Webale kulaba KKTv Uganda. The inspiration and the best broadcasting around town. KKTv. The global experience. The might. The power. And all you need with KKTv. We are your broadcasting experience. Thank you for subscribing to KKTv. Museveni era nga bwe yakyogedde yayogera n'abantu abalala neffe tetulina kye twogera naye kuba aliwo mu bumenyi bw'amateeka. Ekyokubiri tetwetaaga kwogera naye kuba obuyinza si bubwe, obuyinza bwa bannayuganda. So tetwetaaga kwogera na Museveni. Ye okwogera n'abantu tayogera ku ngeri ggwanga gye likyuka naye abeera ayagala kwogera naawe kubuuza oyagala ssente meka. Ffe tetugulirirwa. Bakikola okulabisa okulaga nti tolina kyoli. You are watching KKTv. Kikulaga nti eno gavumenti ya Museveni eriwo mu bumenyi bw'amateeka, tegondera amateeka, tegoberera amateeka, yo ekola byeyagala. Omuntu omu yasalawo, bwasalawo nti kati beera mulamu ng'obeera mulamu, wasalawo nti kati beera mufu ng'obeera mufu. Mr. Update kanumbe, oba bankuba bankube, oba banzita banzite, oba kyekigwawo kigwewo. You are watching KKTv.